afternoon, everybody. How are you? Good. It's good to see all of you. Secrétaire la presse de la Maison Blanche, qui c'est Carolina Leavitt, te ba yon gros conférence journée jodi a. Côté li parler sous plusieurs sujets qui importants. Et spécialement sous dossier immigration. Dans même moment tout, département sécurité interne qui c'est DHS te annoncé que yo t'a pral mettre fin dans statut protection temporaire qui c'est TPS pour citoyens Cameroun qui te recevoir statut ça aux États-Unis. Donc, secrétaire Leavitt lui-même, li te parlé sous une opération qui te relé Safeguard. Côté te gon gros campagne pour arrêter ou bien déporter immigrants qui sans papier côté immigrants sa yo gen dossier criminel sous do yo. Yo te déjà arrêté plus passé 23 000 moun. Mais gen 18 000 moun là-dedans yo côté yo te gen temps déjà déporté. Donc, secrétaire là lui-même, li te mette accent sur application loi la ken relay. Yon loi côté président Donald Trump lui-même, li te signé depuis 29 janvier 2025. Côté loi ça, li te exigé que ASK détenu ou bien maré n'importe immigrant qui illégal qui accusé ou soit condamné pour vol, pour attaque sous policier, pour crime qui a la cause l'en mort ou soit blessure grave. Donc, journée jodia, ou même ou pensez ou fait une bagay sa yo, m'pa caché dou, fait très attention parce que ASK arrive sous. Parce que ASK débarqué à n'importe qui l'heure. Donc, Leavitt lui-même, li mande congrès pour approuver une gros loi qui relait One Big Beautiful Bill qui mettait ensemble sous réforme sous taxe, sous réforme sous immigration. Donc, président Donald Trump lui-même li mettait dernier délai qui c'est 4 juillet comme limite pour congrès à voter loi ça parce que li dit que loi ça important pour forcer économie en grandi pour faire sécurité paysan pi solide. Oui, j'en entendais. Mabdou, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme pour la qui c'est Babas Magazine. Quand on connaît que c'est seule plateforme qui porte toute dernière actualité pour sous communauté haïtienne, toute dernière actualité sous causé immigration et sous causé AIS. Donc, pas oublier, abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo que nous laguons, pour qu'à toujours joindre toute dernière information. Donc, département sécurité interne qui c'est DHS, te annoncé que tu as mettre fin dans statut protection temporaire qui c'est TPS pour citoyens Cameroun qui te recevoir statut ça aux États-Unis. M'a dit que nous-mêmes, nous porter information pour nous porter pour nous toujours porter pour site côté nous joindre info. Nous toujours porter pour vidéo. Pas oublier que dans description vidéo ça, ou toujours joindre link là. Pour si ou t'as envie à l'île parce que nous-mêmes nous l'île est résumé à nous vinn faire et pas oublier tout que c'est sous site ça nous joindre donc les responsables de Trump mettent fin à statut protégé temporaire pour les Afghanistan et les Camerounais. Donc pas oublier j'aime nous dire que nous-mêmes nous quitter information nous quitter link là pas en bas vidéo dans partie description. Donc décision ça, li entre en vigueur 60 jours après publication officielle dans Fédéral Register. Donc, yo prévoit pour yo publier à partir de demain qui c'est 4 juin 2025. Ça veut dire que TPS Cameroun a fini officiellement pour date qui c'est 3 août 2025 là parce que yo bayo 60 jours pour yo quitter pays. Oui, j'en entendais. Donc, depuis qu'on va quitter le pays, il y a une gros cause. Après 3 août, ça, il y a un gros problème avec ICE. Donc, après date ça, moun qui gen TPS Cameroun a perdu tout droit légal yo te gagné en bas et statut ça. Tant que droit pour yo travail avec droit protection contre déportation. Yo a retourné dans statut immigration que yo te gagné avant que yo te recevoir TPS là.
sauf si yo te jwen yon lot statut légal pendant yo te gen TPS la en vigueur. Donc, DHS a encouragé moun qui affecté yo pour yo quitter pays volontairement pendant période transition 60 jours ça. Yo mette accent sur utilisation application CBP One pour faciliter processus là plus rapide. Et nous connaissons que application CBP One nan lui-même depuis ou appliquer la donne ou font gens et la donne ou passer pour déporter tête ou il y a bon $1000 les arrivé. Donc baka djou qui j'en processus temps exactement mais mon cas djou fin. Donc moun qui te choisi quitter pays volontairement ka éviter pénalité tant coup interdiction pour retourner aux États-Unis pendant plusieurs années. Donc après décision ça nous connaît que a toujours gain réaction négative dans mi-temps en pile organisation qui a défendre droit immigrants. Donc imaginez gain l'autre côté cap goumé pour moun sa yo pas aller. Georgetown te déposé un procès contre DHS. Il était accusé que révocation TPS pour Cameroun avec Afghanistan, c'est un acte illégal qui viole les lois sous procédure administrative qui se relève APA. Donc, yon man des tribunal là pour prolonger TPS là pour deux pays ça jusqu'à fin 2025. En plus, l'autre organisation tant que Lutheran Social Service of Nation Capital Area qui c'est LSSNC en barre comme ça, il était critiqué décision ça comme inhumain parce qu'il mettait accent sur risque à persécution et violence moun qui te retourné dans pays ça. Donc pas oublier que moi-même moi poté pour vous et live côté secrétaire là te fait jodi côté secrétaire Maison Blanche là te fait déjeuner sur site officiel yo moi-même on prend on potel pour nous même si que pas quoi m'a ba non temps de tout en général mais m'a quitté reste pour nous gardez ça et puis n'a comprendre puis devant moun qui parle anglais n'a pas l'aise moun qui tente un petit genre bon n'a pas dit gen difficulté parce que ça les mêmes c'est en anglais nous va joindre. Afternoon, everybody. How are you? Good. It's good to see all of you. I want to start by addressing the horrific act of violence that took place on Sunday in Boulder, Colorado. President Trump and the entire administration's hearts go out to the victims, and they are in our prayers during this unimaginable time. According to reporting from Fox News, the alleged attacker admitted in an interview that he wanted to kill all Zionist people and had been planning the attack for over a year and would do it again if he could. This monster used a makeshift flamethrower and Molotov cocktails to light Jewish Americans on fire in an attempt to burn them alive. The victims at the incident location in Boulder were there to rally in support of Israeli hostages who remain in Hamas captivity. 12 were injured, including a Holocaust survivor. This is pure evil. The Department of Justice has already filed federal hate crime charges against the alleged perpetrator, and he will be held accountable to the fullest extent of the law. This tragedy is a sobering reminder of the consequences of the Biden administration's failed policies. According to the Department of Homeland Security, the Boulder suspect is an Egyptian national who is in the United States illegally. He entered the U.S. during the Biden administration in August 2022 on a B-2 visa until it expired. Upon the visa expiration, he overstayed, filed an asylum claim, and was given a work authorization by the Biden administration. Instead of deporting this heinous individual, Joe Biden's administration allowed him to stay in our country and to work. President Trump sounded the alarm over these reckless Biden policies for years because this is the predictable result of letting anti-American radicals and illegal immigrants pour into our country. Immigration security is national security. And that's why the Trump administration, at the direction of our great president, has secured our border, strengthened our immigration system, and has taken immediate steps to protect the United States from foreign terrorists and other public safety threats. President Trump acted swiftly upon taking office to reform our visa issuance process to ensure that dangerous aliens who are intent on harming Americans or our national security interests are no longer admitted into our country.
Under the Trump administration, aliens will only be admitted into the United States through the legal process and only if they do not bear hostile attitudes towards our citizens, our culture, our government, our institutions, or most importantly, our founding principles. Under President Trump, the United States has zero tolerance for foreign visitors who support terrorism. Violators of U.S. law, including international students, will continue to face visa denial or revocation and deportation. And illegal alien criminals will continue to be arrested and deported from our country. On that note, ICE and federal law enforcement partners just wrapped up a month-long surge operation arresting nearly 1,500 illegal aliens in the Commonwealth of Massachusetts. During the enhanced operation, dubbed Operation Patriot, ICE Boston and other federal law enforcement personnel focused on transnational organized crime, gangs, and dangerous illegal alien offenders throughout Mass. More than half of the nearly 1,500 illegals arrested had significant criminal convictions or charges pending against them. Here are just some of the violent illegal aliens who were removed from communities in Massachusetts during Operation Patriot. A Salvadorian national with active Interpol red notice for aggravated homicide. A Guatemalan national and registered sex offender who had pending criminal charges in Boston for 5 counts of indecent assault and battery on a person 14 or over. A Honduran national who was last arrested for rape, indecent assault, and battery of a person 14 or over. A Colombian national charged with kidnapping, aggravated rape, and indecent assault and battery on a person 14 or over. And a Guatemalan national who was convicted of murder in Boston. Also, a Brazilian national who was charged with aggravated rape of a child by force and possession of child pornography. Again, these are people who are living in the Commonwealth of Massachusetts. And lastly, a Salvadorian national whose criminal history includes charges of aggravated rape of a child by force. I don't think anybody in this room wants these types of heinous criminals in your communities. And it's thanks to this administration that they are being removed from our country. When Democrat-run jurisdictions released violent illegal alien criminals back into communities after making arrests instead of turning them over to federal immigration enforcement like they should, those Democrats are putting law-abiding Americans at risk. And these insane policies force law enforcement officials to make much more difficult arrests that put their lives, our law enforcement lives, in jeopardy. President Trump is incredibly grateful for our heroic officers on the front lines getting these violent illegal alien invaders out of our communities. Law and order is back in America under President Trump. And on that same note, there are new crime statistics that show crime is plummeting. In fact, Politico summed it up like this. Murder rates are tumbling across the U.S. in 2025. Homicide stats are down at least 20% over last year, and we could be on course for the lowest number on record. With President Trump in charge, the days of criminals being put over victims are over. On the topic of immigration, the Washington Post just ran one of the most ridiculous headlines ever, even by their standards. And on my very first briefing, several months ago, I said I would hold anyone accountable in this room. The Washington Post actually had this headline, "The Mysterious Drop in Fentanyl Seizures on the U.S.-Mexico Border." How is this mysterious? There is no mystery about why there is a decrease in fentanyl coming into the United States. This administration's strong border policies are the reason there has been a decrease in fentanyl trafficking. His strengthened relationship with Mexican President Sheinbaum and all of the measures he has been taking to deter illegal human and drug trafficking at our United States southern border is the reason for plummeting fentanyl seizures at the U.S. border. There is nothing mysterious about that, and we'd like to see the Washington Post update their headline accordingly. This is clearly trying to intentionally manipulate the minds of the Americans, and I think the American people understand why there's been a fentanyl drop. And our office responded to this inquiry. We provided a whole host of the reasons that fentanyl seizures at the southern border have dropped, and the Washington Post refused to run them, and that's despicable. In other news, positive economic reports continue to flood in. Inflation dropped to 2.1% in April. Personal income increased 0.8% in April. So inflation is down and wages are up. That's almost triple the expectations and against the doubts of nearly everyone in this room. And we also saw the largest monthly decline in the trade deficit on record as a result of President Trump's very powerful tariffs. Lastly, the price of eggs has dropped more than 61%.
since President Trump took office in January. I remember my very first briefing, I was asked about the cost of eggs. The reporter tried to insinuate it was this administration's fault, even though he had only been here for a few days or weeks. It was a result of the previous administration's terrible policies, and in record time, this president has fixed that problem that he inherited from Joe Biden, and now egg prices have dropped 61% since this president took office. There's a lot of good news, and I'm sure you have a lot of questions, so let's get to them. We have just the news in our new media seat today. Amanda Head, thank you for being with us. Why don't you kick us off? Sure, thank you so much. There is a disturbing trend of anti-Semitism turning into terrorism. Of course, the Boulder, Colorado instance that you just mentioned, the 2 Israeli embassy staffers who were murdered, Pennsylvania governor's mansion with the Jewish governor inside getting set on fire. Does the president consider this domestic terrorism? And as such, are there official alerts to law enforcement, BOLOs, task forces, things like that? The president has made it very clear, as he said in his statement yesterday, that yes, these anti-Semitic acts of violence are do qualify as terrorism, and he does not want to see terrorism or violence of any form taking place in the United States of America. And as for specifically anti-Semitic terrorism and anti-Semitic acts of violence and those that are targeting Jewish Americans, this administration has done more to combat that violence than any administration in history. And one incident is one too many, and I think frankly that's something the previous administration was not willing to say. This president will stand up for Americans of all religions, of all faiths, of all creeds, and we will continue to look at policy measures and actions that we can take in addition to the actions that have already been taken to curb this anti-Semitic violence. And to Jewish Americans at home, across the country, this president has your back. Merci deske ou rete la ou gade video. Pa bliye ke abone ak chen nan, aktive ti cloche de notifikasyon pou ka toujou jwen tout dernier video ke nou lage yo, tout dernier aktualite ke nou pote pou ou sou koze imigrasyon, sou koze ICE exactement. Ok, live ou sou tap gade la kote ou sekreter Maison Blanche nan tap pale ya. Li dure à peu près 40 minutes kon sa. Donc, extrêmement longue et peut-être ça me quitte pour link là dans la description pour si vous voulez tendre tout. Pas oublier que nous-mêmes nous avons fait résumé en général pour ça moi penser qu'est important pour souvent envie tendre que l'autre bagaille que lui dit toujours que moi pas porter parce que pas porter tout. Donc souvent envie tendre que l'autre bagaille surtout sur causer l'argent, causer cob business que li parler moi-même pas porter ça pour parce que mon porter vidéo qui basée sur immigration pour. Donc, pas oublier que ou ka entrer dans la description, ou ka regarder dans la description, ou après link là, ou ka aller sur site l'IA officiel côté live là t'es fait officiel là, ou ka regarder tout pour comprendre. Donc, moi-même, m'a dit merci de ce que vous êtes jusque là, ou êtes regardé nous jusque là. Donc, ça fait un plaisir en pile et pas oublier que n'a ouais dans une autre vidéo. À la prochaine.